بلقائكم من جديد أصدقائي. نكمل إنشاء ملف إكسل الصندوق وبرمجته مع نموذج الصندوق. Nice to meet you again, my friends. We continue with some idea. Create an Excel file of the fund and program it with the fund model. في البداية يجب إضافة سطر برمجي ضمن ظل الصندوق الموجود في الواجهة الرئيسية لكي يقوم بفتح ملف إكسل خاص بالصندوق. At first, you must add a program line within the box button on the main interface in order to open the Excel file for the box. عند ذلك يجب إنشاء ملف إكسل باسم S خاص بالصندوق. At that, an Excel file must be created with the name S of the box. نلاحظ أن ملف الإكسل الخاص بالصندوق أخذ نفس عناوين الأعمدة الموجودة في نموذج الصندوق. We note that the Excel file of the box took the same column headings as in the box form. وقد تم إنشاء 3 علاقات جمع للأعمدة الأخيرة الخاصة بقيمة فواتير الشراء وقيمة فواتير البيع وقيمة الصرفيات. 3 summation relationships have been established for the last columns: the value of purchase invoices, the value of sales invoices, and the value of disbursements. تم برمجة الخلية الخاصة بعلاقة الجمع مع الأدوات الموجودة في النموذج. The cell for the plural relationship has been programmed with the tools in the model. عند إقلاع النموذج الصندوق تتم برمجة بين الأداة تكست بوك 1 والخلية F1 والأداة تكست بوك 2 والخلية E1 والأداة تكست بوك 3 والخلية G1. When the box model is launched, it is programmed between text box 1, cell F1, text box 2, cell E1, text box 3 and cell G1.
ويجب تغيير مسار ربط أداة الجدول مع خلايا الإكسل الموجودة في الصندوق. The path to link the table tool with the Excel cells in the box must be changed. بقي لدينا أصدقائي إضافة سطر برمجي خاص بالرجوع من نموذج الصندوق، وهو تسجيل الخروج من ملف الإكسل الخاص بالصندوق بدون حفظ، والخروج من نموذج رقم 12. We have, my friends, to add a special program line to return from the fund form, which is to sign out of the Excel file of the fund without saving and exit from form number 12. أشكر متابعتكم أصدقائي. نلتقي غدا إن شاء الله في ربط تسجيل الصرفية مع ملف الصندوق. I thank you for following, my friends. We will meet tomorrow, God willing, in linking the exchange registration with the fund file.